Dr. Hunt, myself, and Dr. Wang, we're all members of the American Academy of Pediatrics, which is a very special organization. It has 66,000 members, and we care about anything which touches and affects the children. And so from the environment to parenting issues, to family issues, to economic problems, or the different sort of things that in many people may feel that we shouldn't have anything to do with, but we care about all of those because it takes a village, it takes a whole community to bring up a child. So today, as we are gathered by that common concern, I would like to say that the American Academy of Pediatrics was the first organization, professional organization, to take a stand and to advocate. I was then on the committee on state government affairs at that time. We took a stand to endorse and recommend the fact that families in which the adoptive parent is of the same gender, the children should be able to have, to be considered as their children so that they can enjoy the benefit of health insurance and all the other social benefits which comes along with it. That was a big step at the time. That was over 10 years ago. Yeah. So, and since then, at that time, there wasn't a whole lot of medical or scientific studies yet, but now we are in a very different place today. And I'm happy to introduce Dr. Lynn Hunt, who is the current chair of the Committee on LGBT Wellness and Health of the American Academy of Pediatrics. We are very fortunate that she also teaches at UCI, so she is local and she was very gracious into agreeing to come to talk to us today. Okay. Okay, could you speak, just try it, see if you can speak. My voice isn't great, so let me know if I need the microphone. It sounds like I you don't do. want the microphone, but if I need it, I'll use it. It sounds like you do. I do? Yeah, sounds like you do. Is that better? Is that better? Yeah. Yep. Sorry, I keep it far away. So the technical problems. Anyway, I am thrilled to be here. As Dr. Q said, I am involved with LGBT health at the American Academy of Pediatrics level, at the national level, and then I also work on gender health here in Orange County with a clinic at UCI. So, and I'm a general pediatrician, just like Dr. Q, but over the last 6 or so years, my practice has kind of slid over into doing mostly trans care. So I thought I'd start with some of the differences, and I don't know how well this will translate, but some of the differences in this work. In English, when we talk about sex and gender, typically they're very interchangeable words. But in this work, we'd like to draw the distinction between sex, and when we use it in this work, we mean biologic sex. We mean things like how you look on the outside, or maybe what kind of internal organs you have, or your chromosomes, or what kind of hormones are floating around in your body. So that's what we mean by sex. And then when we talk about gender, we talk about all those other things that that are sort of male and female. You know, it's feelings, emotions, behaviors. So we make that distinction between sex and gender in this work. And so then the outward expression of gender, we just call gender expression. And those are the things that are very typical. When you think about like boy clothes or girl clothes, or boy activities or girl activities, all of that is gender expression. So it's the outward expression of gender. And of course, it's very culturally dependent.
What's appropriate, boy clothes or girl clothes varies over time and varies across cultures. So that's what I mean. And I just want to say, it sometimes gets, trying to see where I am. So, and also, I think it's important to draw some distinctions, at least the way we draw distinctions, between a couple of concepts: sexual orientation, gender identity, and intersex. And so I'll just talk about those a little bit, because I think it sometimes gets crisscrossed. Sexual orientation is who you love, right? So if you are attracted to men, women, or it really doesn't matter. If you feel like you can have a romantic partner of any person, it's really the person and not what sex or gender they are. And so that's sexual orientation. And I kind of like this one the definition on top, because it talks about all the ways we're attracted to our partners. And so that LGBT or the LGB, that's it's lesbian, gay, bisexual. Those are sort of old-fashioned words. A lot of people feel, but that's what we mean. Those are words to describe different sexual orientations. And then the other concept is gender identity. And that's really an internal thing. It's really a knowledge of knowing yourself as male, female, maybe something in between, or neither. And so gender identity is your really deeply held sense of your own truth of who you are. And it doesn't have anything to do with who you love, it's just who you are. And it may or may not be the same as the sex that was assigned to you at birth. In the United States, there's two choices, male and female. Some other countries have other choices, but we have two choices in the United States. And usually it's a quick, either if you didn't get an ultrasound before the baby was born, it's a quick look in the delivery room, take a look on the outside, that's your sex. So, and so sometimes people's gender identity matches up with the sex that they're assigned at birth or with their biological sex, and sometimes it doesn't. And I just want to say that these aren't unusual concepts. Everybody has a gender identity, and everybody has a sexual orientation. And if you know one thing about a person, you don't really know anything about the other. And most of the time, of course, we make assumptions, and the majority of the time people, gender identity matches up with the sex they were assigned at birth, but that's certainly not always the case. And I just want one other just quick little thing is that gender identity is really a process of young children. Children know their gender by the time it depends on the kid, but really before they hit puberty. And sexual orientation is much more of an early puberty to whenever sort of developmental task. So when you think about it, people know if they're little girls or little boys way before they're having any kind of romantic involvement with anyone. And so, and then the other thing is intersex. It sometimes gets confused when we talk about gender, and those are kids or people, lots and lots of conditions where even the biology is just not that clear cut. It's not exactly boy or exactly girl. Kids are born and they're on the outside they look like, just not exactly boy or not exactly girl. Sometimes it's a little bit hard to tell. Other people look like one sex or the other, and they hit puberty and their bodies develop in completely different ways. Some people, the outsides look male and the insides look female, or vice versa. And so those conditions are called intersex conditions. There's lots and lots and lots of conditions. And so sometimes these three things get a little bit mixed up and confused sometimes. And when we have these conversations, it's very easy sometimes to get stuck in this either-or kind of thing, because you're talking about men or women or boys or girls, or you're talking about gay or straight or transgender or not, and we accidentally fall into this discussion that's very like two choices. And of course, there's lots of choices. When you think about gender identity and what kind of clothes you wear and how girly you are, how masculine you are, there's lots of choices and lots of variation. And so this is the same with sexual orientation and gender identity, that there's not just two choices that you have to choose. And so
a lot of the time today, this evening, I'll be focusing my comments on trans folks, transgender. And that's somebody well, it could be anybody who has a gender identity or an expression that's not quite what society expects. But in our work, we kind of think about it as somebody whose gender identity really doesn't line up with the sex they were assigned at birth. And so that's what we mean by transgender. And this is, again, just talking about that. This isn't necessarily that children have vocabulary or even have the concepts, but these are talking to trans adults, transgender adults, and asking them when they knew there was something different about their gender identity. And you can see that the big bunch up there by 4, 5, 6 years of age. So this gender identity really is a process of younger kids. Doesn't always mean they can express it, but when they look back, they know that that's something they were feeling from a really young age. Doctor, I just want to ask to make sure that people really comprehend the graph. Anh chị nào mà không có hiểu về cái graph này không? Cái bản Việt không hiểu nếu mà không hiểu cái đồ thị này thì có thể. Nếu không hiểu thì mình cứ hiểu thì mình tiếp tục tới nha. You're standing right in front of the speaker. Yeah. Thank you. Okay. Go ahead. Okay. Go ahead. Seem to be okay. Okay, so. How does that go if I use a projector Vietnamese instead? Có đi hay rồi nè. Tôi bị bác sĩ hiểu rồi. Thì bác sĩ nói là cái đó hay. You project Vietnamese. Yeah, project Vietnamese. Trouble is. All right. Yeah. Okay, next. No, so you just say and then we. Okay. I'll follow the screen. I have just a few transition slides. That's fine. We can translate. I'm going to skip the microphone for right now because if I get this far forward, we get that really good noise. And if I'm not this far forward, I can't remember what I was going to say. Sounds good. And so we're talking a little bit about that gender identity development is really a process of generally it happens when kids are little, and that this doesn't mean that kids express the fact that there's something different about their gender. Little kids usually want to do what their parents want them to do, right? So if you think about it, when little girls do something kind of girly, they get a smile, and if little boys do something masculine, they get a smile, and if little girls do something that's a little masculine, they maybe don't get a frown, but they don't get the same smile, and if a little boy does something that's feminine, they definitely get a frown or a look. And then kids they learn. They want to do what their parents want them to do. And so that just because you can change somebody's gender expression, you can change their behavior by sort of the typical parenting rewards and punishment, but it doesn't really mean you can change who the people are on the inside. And sometimes when we have these talks, people are like, well, it seems like it's such a tiny percent of the population. Why in the world are we talking about it? And if you look at LGBT overall, like all age groups of adults, we're talking about adults, and the most recent Gallup poll data that we have, this is just
statistically very well-rounded poll in the United States of just calling people up and saying, hi, do you identify as LGBT? Overall in the United States, 4.1% said yes in 2016, and this is including like the 75-year-olds, right? So this is including everybody, and thanks. And if you look just at those born after 1980, so the millennials and younger, but still adults, over 7% answered yes. So this is definitely something that people feel more comfortable answering a random person who calls you on the phone if you're younger than if you're older. And interesting, many racial and ethnic minorities are more likely to answer that question yes. So overall in the United States, just a little over 4% of folks answered yes to the question. And in Asian folks, it was almost 5%, so a little bit higher percent. Doctor, a question for you. Uh-huh. Why do you think the Asian has slightly more? I don't know, but Okay. I thought it was kind of interesting because I would have thought that the answer would have been lower. Just, I don't know why. I just made it up in my head. Same thing, women are more likely to answer yes than men. So, and so I think everybody, at least in my mind, it's typically this visible gay white male that's the one who's like raising his hand. But apparently, women are more likely to answer yes, and many racial and ethnic minorities are more likely to answer yes. So, surprising. I mean, you know, it sort of bumps up in the face of your assumptions. It's you know, there's some study where it said that, you know, in certain Asian cultures, like in Thailand and so forth, it's more acceptable to have, and it's not so clearly defined male and female as in the West. Well, certainly in South Asian, you Yeah. know, there's more of Yeah. more choices. Yeah. Yeah. So, in terms of trans, overall, in the U.S., general population about 0.5%, more or less, in the adult population. Again, the numbers go up if you ask younger people. But even if it's at 0.5%, that's like 1.5 million people in the United States. So it's not at all trivial. And it's also not trivial when you start looking at in our doctor terms, we call it health disparities. But when you start looking at the health problems associated with transgender status, and I'd like to make the very strong point that there are no health risks because you're transgender by itself. All your health risks come from the outside community and what happens to you, because discrimination is common. And that daily stress caused by stigma, which just means mean stuff, and or discrimination, which means losing your job, can really lead to the significant increase in mental and physical health problems we see in trans folks. And when you think about it, it's continuous and it keeps on going. So maybe you get bullied at school because of your gender expression, or you're told by your family or by your church that you're no longer welcome. So you can see that kids will start doing worse in school, which it makes them less employable, or if they have a job and they lose it because of their gender expression, then all that negative reaction leads to lower self-esteem and increase things like depression. So it's really the result of that. If you look at homeless kids in big cities across the United States, pretty consistent that 40% of the homeless kids identify as LGBT. Most of those kids are trans. And when you think about the general population is, maybe 5% or 6% would be what you'd expect to see in the homeless population. It's 40%. So it's a huge number of kids. The kids don't run away because life was good at home. They run away because they've been kicked out or because life was impossible at home. Lifetime suicide risk for trans folks, 10 times more likely to have attempted suicide than people who aren't transgender. And so all these negative messages and negative things that keep happening really lead to internalized sense of that you're not as good, and losing respect for yourself. And then when you see things where people aren't treating themselves as well, increased drugs, alcohol,
risk-taking behaviors, sexual risk-taking behaviors, and that sort of thing. And probably the worst thing that can happen to you from a discrimination standpoint is violence, right? And unfortunately, violence and victimization are dramatically increased. Increased for LGBT folks overall, but most especially trans women, and most especially trans women of color. The 2014 data of hate crimes reported to the FBI, and I know a lot of things aren't reported to the FBI, but again, the hate crimes were way over, LGBT hate crimes way overrepresented compared to the population. So it's a real problem if people are discriminating against you and you're facing violence. Whenever I talk about all the health problems and all the sort of doom and gloom, and they are true statistics, I also like to talk about the flip side. And that is the incredible role that family acceptance plays in kids' mental health. It just cannot be understated that lots of different studies looking at supporting our young people and accepting them. You dramatically reduce the incidence of depression and suicidality. And even things that I think parents are trying to keep their kids away from with really the best intentions, but things like illegal drugs and risky sex behavior also is greatly reduced the more their parents accept them and support them. And I'm just going to talk a little bit about what I do, which is the medical care of transgender youth. I do want to say that that there's other spheres, and they're all equally important. And of course, because we've talked about all the health risks for mental health, depression and things, it's important that we work, as Dr. Quinn Q said, it takes a village. And so we work very closely with mental health providers, not because we think the kids have a mental health problem because they're of their gender identity, but because we just know they're a very vulnerable group. And then there's the medical part, which is things you've heard about like hormones, and then surgeons oftentimes can help people affirm their gender. You'll hear people with trans health talk about transition, and they're talking about this is a process, and it's a long process over time, but where an individual begins to live and in their affirmed gender. And when we talk about transition, we often talk about things that are reversible and things that aren't as reversible. Completely reversible things are sort of, we call it the social things. They're like changing the name that you use, changing your pronouns, changing your clothes, growing your hair out or cutting your hair, or otherwise changing your gender expression. But even legally changing your name, or legally changing your gender is still reversible. You can legally change it again. So those things are completely reversible. Medical care is, some of the things are reversible and some of the things aren't. So we sort of talk about that as partially reversible. And then we think of surgery pretty much as irreversible treatments. And any one individual can choose hormones or choose surgery, but they don't have to. There's no like correct way to be a transgender person. These are just some of the general considerations that we talked to when we're talking to medical students or nursing students about ways to be respectful of patients. And that is just to use the name they ask you to use. Doesn't matter what what the insurance card says, but use the name, use the pronouns they ask you to use. If you're not sure of somebody's gender expression and their name don't match up, just ask them. Say, what name would you like us to use in the clinic? People make mistakes. I make mistakes all the time. It's important not to ignore it and pretend like it doesn't matter what their preferred name or pronoun is, but it's also important just to apologize and kind of move on. Those kids who, we talk about gender dysphoria as being not your gender identity not matching your body, and that can be really uncomfortable for people. And if kids are aware of their gender identity before puberty, puberty can be really difficult because all of a sudden their body starts having the changes of turning into an adult male or adult female that they don't feel is right for them. And so sometimes we can see kids that were doing okay and suddenly get very distressed.
Or for some young people, that's when they first start thinking about, wait a minute, this does not work for me. So we do see sometimes, we see dysphoria becoming a problem. People really, puberty becoming a big problem. Either transgender or gender identity comes up for the first time during puberty, or just the feeling about it gets a whole lot worse. And so we do have, medically, we do have drugs that can stop puberty, to just put it on hold. And interestingly enough, it doesn't act on the body, it acts on the brain. So I know we all think about puberty as being all about the changes in the body, but it starts in the brain. And so we have things called puberty blockers that at the level of the brain. So the brain sends signals down to the body to start developing. And we can block those signals starting in the brain. If you give somebody the medicine, puberty stops completely. Kids just don't develop. And sometimes this is important because families need time, but these changes are going to go on, and the body just keeps changing. And if families and kids need time to figure out what their true gender is, then not having these big changes that are themselves irreversible. So if you're going to grow up to be a trans man, it's really, if you don't develop breasts, that makes life easier. Or if you're going to be a trans woman and you don't develop a beard or really low voice, that's beneficial. It may, going on puberty blockers, if you're definitely going to grow up and be trans, may decrease the need for other interventions later on. We think they're safe, but this may not surprise you. All the treatments we're talking about for transgender health, not FDA approved. The medical community hasn't done really a lot of, although there's much more data out there than there used to be, it's still like individual studies and a lot of expert opinion. So that, meaning that it's not something like high blood pressure where it's been studied on, thousands and thousands and thousands of people, and we can tell you a lot about high blood pressure. But it looks like these medications are pretty safe and they are fully reversible. If somebody's a bit older, if they they come to us after puberty, or they've been on puberty blockers for a while and now they feel like they're ready to move forward, we can use cross-sex hormones, which just means taking the hormones of your own gender identity. So the hormones cause the body to look more feminine or masculine. That's what happens at puberty, is your body starts making hormones that change your body. And our goal when we're treating trans youth is to just get their hormones to be typical for their gender identity. We monitor them over time, looking for the desired effects and for side effects. It can be done by a primary care doctor. It can be done by a hormone specialist called an endocrinologist. But these are the exact same hormones. Everybody's body makes them. But men make more testosterone and women make more estrogen. But they're the same chemicals that everybody has floating around in their body. The hormone to make you look more masculine is generally the one we use is called testosterone. It's something that can be given as weekly injections that people give themselves, like diabetes medicine, or also available in patches or gels. If you've seen a lot of ads on TV late at night from low T and guys, it's the exact same thing. And so some of the example effects are like increased muscles, a lower voice, facial hair, and changes in muscles or fat. Those are reversible. If voice is going down or developing chin whiskers, that's not reversible, even if you stop the testosterone. Feminizing hormones to make people look more female. Estrogen is the most common. We use something called estradiol, that doesn't really matter. It's an estrogen, but testosterone, the male hormone, is so powerful. So in women who were assigned male at birth and whose bodies are making testosterone, we need to block that testosterone as well as give them the female hormones. And so we usually do that with two medications. One is to block the testosterone and the other is to up it. And so
transgender women who are on feminizing therapy, their muscle mass will go down, skin will get softer, they will develop breasts. Breast tissue, once it grows, is not reversible. But people who went through a male puberty, the women who went through a male puberty and have lower voices or facial hair, that no amount of testosterone blockers or estrogen can change that. That would have to be a procedure later on. This is just to let you know that it's a slow process. If you think about puberty in typical puberty, it's a process over years. If you think of how a 13-year-old looks and how a 23-year-old looks, it's really different. And there's really changes that happen over a long time. So we go, the same thing with trans folks. We go even slower if somebody has not been through puberty the first time, and we take them very slowly, just as their own bodies would. But even for over 18 folks, it's still a slow process. We sort of, changes aren't immediate, and you can see changes occurring over time for years. And the same thing for the feminizing therapy. So it's just to say that it's not like you start taking hormones and the next day you're going to look like dramatically different. It's a slow, ongoing process. And then in our service we don't provide it, but there are, of course, it makes all the news. There are surgical treatments, but there's a range of treatments. Right? There are some. The most common one, we talk about bottom surgery, or that's genital surgery, but not everybody wants that. Not everybody, it's not necessarily important to them. Some people have chest reconstruction. Trans men who have a lot of breast tissue will often get a chest reconstruction to have a more male chest. Trans women, just like non-trans women, sometimes aren't happy with what they got, and they end up with breast augmentation. Other surgeries would be things like facial surgery. Sometimes people want a more masculine looking face or more feminine looking face. It has to do with jaws and cheekbones and foreheads. Trans women sometimes have that bump, we call it Adam's apple, and they don't like it, so they can get that sort of, but these are all surgeries. The great thing about living in California, whether or not you're talking about mental health, medical interventions, or surgical interventions, is the law in California is if your insurance is written in California, that these procedures should be covered. If they are really to help you affirm your own gender, then the medical care to help you do that and to get rid of what we call the gender dysphoria, the real discomfort with the fact that your body doesn't match your gender identity, should be covered. It's not true for policies that are written in different states sometimes, but in California, so it's pretty good. Just to say that the surgery, generally, people are pretty satisfied when they've had surgery. Mostly when there's dissatisfaction, it has to do with complications, or they didn't know what a big deal it was, because some of these surgeries are big deals. But not everybody wants it, and it's not always, it's not obtainable, although we're lucky in California. Some of the resources, and I know you guys are experts, so I just put up the picture. We have the Viet Rainbow in Orange County for support groups for LGBT culturally competent, whatever, and I'll let you know more about it than I do. I think that the LGBT Center in Santa Ana is a really great resource, especially for our youth. There's a lot of peer groups there. They have, for the trans kids, they've got peer groups for little kids and for sort of tweens, like kind of the 11 to 10 to 13 group, and then for the older teenagers. So it's very nice because it's not, it's more age appropriate. They do have some mental health services. They have a sliding scale, so it's really nice for families who don't have easy access to mental health services. And they also provide a monthly legal clinic. It's the law students at UCI with some practicing lawyers who help people with the documentation that they need for name and gender change. There's a new law going into effect later this year that won't require people who are over 18 to get a letter from their doctor saying that, yes, you are transgender. But they still have to go through a lot of paperwork to get the name and gender change done. We do have a program at UCI. There's also a program at Chalk, right? Yes.
And that's our, did I see Jeff? And there's a, oh, there. So, this is one of my team members from the CI, Jeff Boo, nurse practitioner, really crucial. Oh, you guys can't, you guys don't have him there. Anyway, there's a picture of him here. So, see, you can't see it. You don't have the picture because I put the picture in last night. But so we have so there are, I guess what I'm saying is there's programs around Orange County for the medical care and mental health care. Gender Spectrum is an online support group because a lot of times people feel like they're shy or this group doesn't meet their needs. Gender Spectrum, it's in English, I'm pretty sure, but it's for like people who are like dads and they feel like they go to the support groups, there's a lot of moms or that kind of thing. So they have grandparents groups. They have online or call-in groups. So there's support groups for lots of different folks. And there's also support and online good information for youth and for teachers. And so it's a really a good resource. So that's all I got. It was just kind of a big broad overview, and then we can open up for discussions from the experts and the audience. Somebody wanted to tell us a little bit about the program of CHOP. Okay. So while we are waiting, and then I just want to show you, remind you that it was around for a long time, and that these are things that we may not have. So besides this, who's out here? These are people we talk about and we see all the time. Đây là những người mà họ có Elton John, Anderson Cooper, who is on TV all the time. Bà Ellen here. Rosie O'Donnell. And Michelangelo, who forgotten all. Leonardo da Vinci. Nhiều người rất là có tài. Oscar Wilde, Julie Foster, Dolce Gabbana. So the Dolce, one is Dolce and the other one is Gabbana, and the partners. Giorgio Armani. So there's a lot of representation of mấy người mà về cái vấn đề mà cái chiều hướng giới tính của họ nó khác. Versace, Tchaikovsky, Swan Lake, Liberace, who died from AIDS. That was a long time ago, so it wasn't enough that we knew in therapy, otherwise it wouldn't have happened. And then Chaz Bono, who started as a girl, and then he ended, this is Chaz Bono nowadays. Then the very famous Caitlyn Jenner, who started Bruce Jenner, an Olympic champion, and then became, and she had her extensive face reconstruction as well. But they're all over, they're all around us. Some of them more, so Jamie Wilson, 21 years old, he's a musician, and this is Jamie as originally, and on the right is nowadays. It took 2 years, 2.5 years. So it can be very, very successful. And then and another person here, and they publicize that. They put it on their blog, on the webpage. So on the left is a young man in Thailand, and this is so much more a very, very graceful young woman right here. And on the left too, a very stunning transgender woman. And you all definitely agree that this is a big improvement
you know, when they got to reach the sex of their choice. And again, returning to Rosa. Ông Tim Cook, chủ tịch, đúng không? Cũng là người đồng tình ái. Có nghĩa là bác sĩ muốn nói rằng tất cả những người đồng tình luyến ái đều giỏi hết sao? Không thì cũng như mình thôi, cũng đâu có phải ai cũng giỏi hết, nhưng mà nếu mà bây giờ mà mình không có support những cái người đó hay là những trẻ mà bây giờ hiện giờ cảm thấy có những cái vấn đề là không có phù hợp với lại cái giới tính của mình lúc mà sanh ra đó, thì có thể là không có phát triển được trở thành những cái người tài giỏi của mình. Thành ra là bởi vậy thì mình cũng nên suy nghĩ lại để mà mình làm sao, nhất là ở bên Mỹ và bên California, ở trong vùng này nó có đủ những cái mà để hỗ trợ đó, thì mình cũng phải nghĩ lại xem. Well, I have a question for all doctors. We always wonder, sometimes when you're with the LGBT community, a lot of them are very creative. Unproportionally creative. That's how my impression is. Is that your finding too, or not? Honestly, I think LGBT folks are often just the same as everybody else, but the people who have a special talent and get noticed. But I think that there's a lot of really boring LGBT people. So, I mean, I think it really it cuts across. Okay. So one research about the program that you have taught. Program của bên UCI, nhưng mà ở bên đó thì là có pediatrician, we have adolescent pediatrician, and then có một người endocrinologist nữa, và cũng có một người về tâm thần nữa. Nên ở trong cái team đó thì có 3 người đó để giúp. Nếu mà có bố mẹ nào hay là bất cứ quý vị nào có câu hỏi thì xin cứ hỏi hay là cứ chia sẻ. Hỏi bác sĩ về vấn đề người Việt Nam mình, bác sĩ trong cái vấn đề mà khám bệnh mấy. Nói là trong tôi hành nghề ở vùng này đã là 38 năm nay là 39 năm rồi, thì ngoài cái vấn đề mà bị trầm cảm hay là bị lo âu á, thì tôi thấy là cái đó là rất là cao và mình đánh giá được một cách tương đối là thường quy. Và ở trong khi mà mình khám hay là mình khám sức khỏe thường niên đó, nhưng mà trong vòng 5 năm trở lại đó, thì một cái vấn đề nó gây lấn cấn đối với các gia đình Việt Nam mình rất nhiều là cái vấn đề giới tính, là các em mà không có phù hợp, là các em teen cảm thấy đó là cái khuynh hướng nó khác như cái giới tính lúc sanh ra đó, thành ra làm cho bố mẹ rất là hoang mang. Nào là người bảo tao từ mày đi, hay là không có cái chuyện đó trong gia đình, cho đến cái chỗ mà bảo là cái này là chối cãi không có được, con cố gắng đi, con phải làm sao cho nó mình dàn cái đó, nó chỉ coi như là một cái gì mà nó qua thôi chứ không phải là một cái gì mà thực sự có. Thì cái vấn đề denial nó nhiều lắm. Xong có khi mấy trẻ đi đến cái chỗ là muốn tự tử, và từ cái đó mà nó trở thành cái kia. Đúng ra đó thì không có đến nỗi như vậy, mà vì những cái phản ứng và những cái sự mà không chấp nhận của gia đình, thành các cháu bị dồn vào những cái đường đó. Thì Hiếu thấy sao, có đúng như vậy không? Yeah, I think it's true. So, my name is Hyun Win, and I'm here as a social worker, but also part of the Rainbow of Orange County, and really as a result of what Dr. Q expressed in terms of family acceptance or lack of family acceptance, and how it leads to depression and anxiety that LGBT young people experience, was the reason why we created the Rainbow of Orange County. But also as a result of what happened with the Vietnamese community about 5 years ago, when they didn't, the parade organizer of the Lunar New Year parade didn't allow us to march because they said that Vietnamese people, the Vietnamese culture, gay people or LGBT people doesn't exist, right? Don't exist. That this was a Western disease. And so we formalized the group because we wanted to help support the Vietnamese community, but also the young people and parents of the
who are Vietnamese American. And so we're a nonprofit now. We have a group of parents here who go everywhere with me and have conversations with other young people and also other parents. We tried a parent-family support group format, but it doesn't work in the Vietnamese community so much. And so we've done it in a way where if there's any parents that needs another parents who have LGBT kids or young people, they'll reach out to them individually and kind of have a phone conversation with them and then invite them to tea or coffee or whatever. And so that's how we came about. But definitely, I think in the last 5 years, there's been more, because there's quote unquote more acceptance, more young people or more LGBT people are feeling more comfortable coming out. But the other hat I wear is I'm a licensed clinical social worker, and working with the LGBT community is part of my work. And I do notice that with family acceptance, they're developmentally, they cope better, and they tend to experience less of the depression, anxiety, and suicide. So it's definitely true that family acceptance is quite significant. And so yeah, that's what I can offer. Bây giờ muốn hỏi tất cả các anh chị trong đây này là ai biết được một người trong họ hàng của mình mà đồng tình luyến ái, giơ tay lên được không? So if I could, so I don't like the word đồng tình luyến ái, right? Because it's actually đồng tình luyến ái is when it's translated, it's called homosexual, right? And that's more of a medical term, and a lot of LGBT people nowadays don't like the word homosexual or đồng tình luyến ái. We prefer actually LGBT, which is translated to đồng tính nam, đồng tính nữ. L is lesbian, so đồng tính nữ, đồng tính nam. Song tính hay là chuyển giới, right? So that's LGBT. We don't like the word homosexual because it's a little bit more medical, and it's like young people like myself, we don't like that word so much. But just LGBT. So it's actually translated to Vietnamese very well now. We're seeing that more in the Vietnamese newspaper and television broadcast now. Good. And we have a mom here who can speak. Bác sĩ, em là một người mẹ có con về chuyển đổi giới tính. Thật ra thì cách đây chỉ 12 năm á, để mà nói đến cái chuyện này thì nó không phải dễ. Tại vì đây đó là người Việt Nam mình thường những cái chuyện này thì rất là giấu kín, cảm thấy rất là xấu hổ. Khi mà con em nó khoảng chừng 12 tuổi thì bắt đầu nó tham ăn, nó nói cái điều đó là thì sống trong một cái gia đình có mẹ, chồng, có chồng, cái gia đình chồng. Nó đã biết, nó bắt đầu nó đã biết được rằng là cái đó nó không phải thuộc về nó, những cái biểu hiện nó không đúng như cái đầu của nó. Thì đã có một đêm nó đã tâm sự cái chuyện đó với em, và điều đầu tiên là em deny, em nói rằng là trẻ con không có nên làm cái chuyện đó, và đã rất là khó khăn để cho mẹ con tiếp tục cái câu chuyện. Và em nói con là mẹ xin con duy nhất một điều là sẽ không được nói cái điều này với bất cứ ai trong gia đình mình, trừ một mình mẹ biết cái điều này thôi. Thế là con em nó từ khi 12 tuổi cho đến 17 tuổi thì cứ mỗi năm sinh nhật của nó lại nhắc nhở em một lần nữa: mẹ, con không phải như thế này, con là đứa con trai. Trong cái suy nghĩ của con nó là như thế. Thì từ khi 12 cho đến 18, 17 tuổi là em sống trong như một cái địa ngục rất là đau khổ, là vì không thể chấp nhận được bằng mọi cách. Rồi cuối cùng thì đến con bắt đầu nó thay đổi, nó ăn mặc khác đi một chút, nó cắt tóc, nó chướng đi, nó cảm thấy là nó không đúng với cái hình ảnh bên ngoài.
đi học ở trường xảy ra rất nhiều vấn đề, bị bạn bè cười, rồi ở trong trường nó xin cô giáo gọi nó là tên thôi, nhưng mà cô nói là lúc đó thì cô nói rằng là cô không có cần biết, cô thấy như thế này thì cô cứ gọi như thế này. Thì cháu nó bị những cái áp lực đó, rồi đó bắt đầu học sa sút đi, thì nó xảy ra rất là nhiều cái chuyện mà không thể nào mình chấp nhận được. Thì cho đến một ngày đó thì em cảm thấy rằng là nếu mà mẹ con mà sống như thế này thì chỉ có chết, sẽ chết, nó không chết thì em chết. Thì cái ngày cuối cùng mà con được ra trường của high school lớp 12 đó, thì cháu nó được một cái award, một cái bằng khen. Thì khi thầy hiệu trưởng gọi cháu lên, đúng không? Cháu đã cắt tóc ngắn rồi. Thì khi thầy hiệu trưởng gọi lên và mời Si lên đó, thì em thấy cháu lúc đó là cái khuôn mặt của nó thất vọng hoàn toàn á, nó đau khổ mà nó không muốn bước lên nữa. Và cả trường quay đi tìm cái người đó để mà kiếm cái người mà vừa được đọc tên đi lên. Thì nó đi lên trong một cái tâm trạng nó quá đau khổ. Thì ngay cái giây phút đó đó em mới hiểu được rằng là em phải cho con cái sống như là con đúng với cái lòng của nó muốn. Thì ngay cái giây phút đó thì thật sự là em đã thật sự xúc động. Trước đây đó, khóc thì rất là nhiều, nhưng mà cái khóc đó nó chỉ là cái tủi thân với tự giận mình là sanh con ra nó không có đúng. Nhưng mà cái giây phút mà em khóc ở trường đó thì rõ ràng là em hiểu được là 6 năm qua mình đã xử sự với con là sai, và đưa đến cái ngày hôm nay mà con nó tủi hổ như thế này. Chứ đúng là con nó được sống xứng đáng hơn như thế. Thì sau đó thì em đã chạy lên ôm con đó, thì nó úp mặt vào ngực em, nó khóc, nó nói là con không cần ai gọi con là cái gì hết, nhưng mà con chỉ cần mẹ thôi, con cần mẹ nghĩ con là như thế nào thôi. Tại vì một đứa con gái sống với mẹ 18 năm, cái cơ thể đó, cái con người đó nó đâu có thể thay đổi trong em từ một đứa con gái mà thành một đứa con trai được. Nhưng mà cái giây phút đó em hiểu được rằng là con nó là con thôi, còn cái đổi qua trai hay gái nó không còn là cái suy nghĩ nơi em nữa, mà chỉ xác nhận đấy là cái đứa con của mình. Còn cái danh xưng, cái gọi của con thì mẹ sẽ tộc, tại vì cái đó không thể lập tức được liền. Ví dụ như ông xã em đi đâu về 17 năm rồi, bước vào cửa là con gái đâu rồi, con gái cưng đâu rồi, lúc nào trên môi của ổng cũng là con gái. Thì bây giờ làm sao mà bắt ông sửa được như thế? Thì bằng cả cái sự học hỏi, cái tình thương và muốn con được sống xứng đáng, em đã đi tìm counselor, em đã đi học hỏi rất là nhiều, và cuối cùng em đã rất là thành công. Và bây giờ em là một trong những cái thành viên của một cái hội của đồng tính lớn lắm của châu Á, và em được đi khắp nơi để tiếp xúc với các bố mẹ Việt Nam, chia sẻ cái hoàn cảnh của mình. Và ngày nay mẹ con đã thành công và sống trong gia đình rất là hiểu nhau, và con nó cũng cảm thấy rất là hạnh phúc bởi vì được mẹ chấp nhận nó như là nó đang là như thế. Thì đây là cái mà em, tất cả những gì bác sĩ hồi nãy nói trên đây, nếu em được học, nếu như hôm nay mà trở lại của 6-7 năm trước á, thì em nghĩ là em sẽ rất là tuyệt vời để mà trở thành một người mẹ hỗ trợ con ngay từ khi con 12 tuổi. Năm nay con em đã 24 tuổi rồi, và nó là một cháu trai hoàn thiện, rất là dễ thương, sống xứng đáng, đàng hoàng. Mặc dù là trong cái cơ thể của cháu chưa có completely về những cái về y tế, về cái sự sinh lý của cháu, nhưng mà coi như cháu đã trở thành một đứa con trai trong nhà, gánh vác chuyện cho bố mẹ, đối xử tốt, tử tế với mọi người. Đó là cái thành công của em, và em rất là mong được bất cứ đâu ai cần mà để em chia sẻ được cái sự đàn hiểu được con và giúp con. Cái sự mình hiểu con, mình chấp nhận con nó là một chuyện thôi. Tại vì khi em chấp nhận con, em có thể nói
mẹ chấp nhận con cứ thay đổi ăn mặc như con trai đi, nhưng cái chỗ này của em nó không có thể thay được. Cái đó là cái nhìn của em đối với con chưa có đúng. Thành ra em nói rằng là một khi nó giống như cái công tắc đèn vậy đó, khi nó chưa bật nó rất là tối, em không biết đường nào để em suy nghĩ hết, nhưng khi em đã được học hỏi rồi thì khi nó bật sáng lên thì cái giây phút trai gái đó nó không còn ảnh hưởng gì đến cái chỗ này của em được nữa. Thì con em nó cũng vậy. Nên đó là cái mà em rất cảm ơn tất cả những cái buổi nói chuyện như thế này. Đây là em đã được học qua rồi. Còn như hôm nay bác sĩ tổ chức những anh chị đây mà mình có gia đình thân nhân của mình thì em xin hỗ trợ giúp họ để cho họ được cứng cáp hơn, hỗ trợ cho con mình, giúp con mình trưởng thành trong cái mà con mình muốn, tại vì đó là cái chính đáng. Cảm ơn các anh chị. Xin lỗi chị. Xin lỗi chị, tên gì chị? Dạ Hà. Chị Hà, nếu mà muốn liên lạc với chị thì liên lạc ở đâu? Tụi em có cái hội. Có hội LGBT phải không? Cái website. Trên website. Ok. Alright. Okay, that's fine, you can say. Hello anh chị. Có người muốn hỏi. Để cô Kim nói xong. Dạ. Em chỉ muốn nói cảm ơn chị Hà. Tại vì em thấy coi như chị và các chị mà tới đây, em thấy coi như là nó reflect cái tình yêu của một người mẹ, mà một người mẹ về cái sự coi như là unconditional love, unconditional support. Thành thì em thấy I'm so touched. Và em thấy rất là cảm động nghe cái chuyện của chị. Bởi vì em là người chuyên gia tâm lý, em là nghiên cứu của em là về các chị, các người mẹ Việt mà phải trải qua những cái điều mà thường là em làm việc với các mẹ mà có con tự kỷ. Mà cũng ở trong cái nghiên cứu thì cũng cảm thấy là về LGBT issues, nó cũng các em bị tự kỷ đó, they have these searches but they're unable to navigate the social cues and the social interactions, so it just makes it more challenging. And em thấy I'm so touched, so thank you. Oh my gosh, school, let's... Bật lên. Không sao đâu, nói nghe rõ mà. Ok, Dạ, không em sao. Nói nghe ok, không sao. Về cái việc ở nhà trường, tại vì cái training của em là về những cái dịch vụ ở nhà trường cho các em mà need counseling vì vấn đề trầm cảm, vì vấn đề rối loạn lo âu, hoặc là having issues giao tiếp, but also những cái nhóm ở trường như là Christian Alliance có. Hồi nãy chị Hà lúc mà chị chia sẻ cái incident về bullying là luật á, là lúc mà một đứa trẻ mà identify là LGBT mà nó bị bullying như vậy thì coi như là cái đó là discrimination, và luật có cho thấy là không có được làm như vậy, và hiệu trưởng và các thầy cô phải react như thế nào để mà ủng hộ một đứa trẻ mà đang bị discriminated. Hèn chi cái đó là một cái cách mình có thể giải quyết nếu mà người ta coi như là discriminate con của mình. Còn ở nhà trường về dịch vụ counseling trở lại cái đó, có school psychologist, có school counselor, mà em biết có nhiều cái khu học á, bây giờ họ bắt đầu có social workers như anh biết. So giống như Long Beach Unified thì nó có bây giờ họ có trauma informed care, họ có licensed clinical social worker. Từ lần mỗi cam sẽ có những người social worker too. Bởi vì cái luật đã thay đổi, nhà trường nó coi như là cái bộ phận của nhà trường là provide counseling. And it's coming up and changes because of all the things that you have experienced. It makes a difference for all the other younger children, the younger parents. So thank you for your fight, because now you are the pioneers. You've created a pathway for other parents who may have access to supports for their kids, and their kids may not have to endure as many hardships. Nó có những cái dịch vụ ở nhà trường đó, mà rất là tiện lợi cho các cháu.
không có cần phải có bố mẹ hoặc đồng ý bằng lòng, chỉ có các cháu đến và bảo là xin là bây giờ tôi muốn gặp cái người counselor thôi, là lấy appointment trực tiếp. Nhưng mà nhiều gia đình không biết, nhiều gia đình nhà trường họ cũng không có phổ biến nhiều, tại vì lý do gì đó, tuy rằng họ có là bắt buộc là họ phải có cái dịch vụ đó, mà nhiều khi họ có ký cái giao kèo với lại chẳng hạn Western Youth Services, nếu sử dụng nhiều mà cần thêm đó thì họ phải thêm gia hạn thêm cái giao kèo nhiều giờ hơn nữa. Thậm chí là có thể nếu mà cần đó thì cái người counselor mà ở trường đó, có thể đến nhà mà cho service luôn đó, nếu mà cần, cảm thấy những cái gia đình nó cần như vậy. Thành như mình phải sử dụng thì nó mới còn nhiều hơn, nó mới phát triển được nhiều hơn. Nhiều bố mẹ không có biết mà các em cũng không biết, nhiều khi ngại, mà trong lúc nó rất là tiện là vì ngay trên campus đó, ngay tại nhà trường, không phải đi đâu xa nữa. Theo anh thấy có một số bố mẹ nghĩ là xấu hổ nhưng mà nói con mình như vậy, đó một cái điều sai lầm rất là lớn. Thì nghe như vậy rất là thích. Mình hy vọng là sớm thì tất cả những cái trường có được sự support. Ra cái vấn đề là văn hóa, tôn giáo, hai thứ đó. Muốn hỏi Hiếu là cái cản trở lớn nhất của cái xã hội Việt Nam mình là sao đối với những các em ở Việt Nam? I want to ask you a question, okay? So, what is the biggest problem, barriers for Vietnamese culture or religion to, to open up their arms to these LGBT kids? Oh, that's a tough question. I think there's a so I think I can speak on sort of my own personal experience. I think, my parents I came here when I was 9 years old, and feel that I'm pretty acculturated, and my parents are, older Vietnamese folks, and I think there was a generational difference, and there was the way that we were communicating with each other is very different. And even in my work with other Vietnamese parents, they would come and they do have the desire to want to support their children, but that communication, the difference in terms of language, in terms of knowing what to say, they didn't have the language, especially with LGBT, right? I think when I was growing up, the only words that my parent was using to describe LGBT people is bede, right? And the word bede is very derogatory, right? It comes from the French when they colonized Vietnam, and when the French men would have sex with young Vietnamese boy, right? And they would use that word, and the Vietnamese community kind of then start using those words to describe gay people. And so there was such a barrier in terms of that communication between my parents and myself that we went on years without talking, right? And so I think through my years, I didn't come out until I was 19, and so my parent only showed me love through like nấu đồ ăn for me, right? Or to tell me to ăn này uống này, but they never show affection. And I think a lot of times the Vietnamese community, in our community, especially in my home, I didn't see affection. Moms and dads never say I love you to their children, right? And to this day, I don't know how to say I love you to my mom and dad in Vietnamese, right? I can't say it. Why? There's such a barrier to saying I love you to my parents, and for them too. It's such a barrier for them to say I love you to me that I've never heard it. I've never heard them say I love you, right? And so I think in the Vietnamese community, I hope and I would like for us to think about showing love between family members, between parents and kids in a different way. That is not just about the food on the table, or when I'm studying that you cut mangoes or tomatoes or whatever for me, but that we show love in a different way. And I think that
would potentially be helpful. And so it's not just related to LGBT kids, right? But I think it's a cultural thing where we're not, as a community, we're not knowing how to communicate love, language love, right? We only do it through action and through food, but so I'd love to expand that for the community, or for the community to be able to think about expressing love in many ways, especially affection with their kids and words. So. That's a lot to think about. Nãy chị. Dạ, cái vấn đề của em á là cũng giống như chị Hà vậy đó. Nhưng mà giờ con em á là em accept hết. Nhưng cái vấn đề là cái chích thuốc hay là cái hormone mà giống như chuyển cái giới tính á thì em chưa có làm. Nhưng mà cái đây á là em cảm thấy là con em nó không chấp nhận nó. Giống như nó đi ra đường nó cảm thấy là như nó xấu hổ với người Việt Nam. Nếu mà nó giống như giữa Việt Nam đi cộng đồng á, nó không thích tới. Nó thích tới những cái cộng đồng khác thôi. Nên cái đó là cái problem giữa em thấy là giữa con em, thì khi mà nó nói em nói như vậy thì em chấp nhận là cái giới tính ok con đổi, mẹ chấp nhận hết, thay đổi hết lúc mà 12 tuổi tới bây giờ là đã gần 17 tuổi. Nhưng mà em cảm thấy là nó không có chấp nhận nó, nên em không biết là ví dụ cái cách nào để giúp nó. Nó nói là ví dụ nó lúc đó 12 tuổi nó muốn em đi chích thuốc cho nó, nhưng mà em nghĩ là nó còn nhỏ quá, em nghĩ là nó có thể thay đổi, thì em chỉ nghĩ vậy thôi. Nhưng mà trong đầu thì mình vẫn support con mình, tại vì mình cũng có một đứa con gái thôi. Thì bây giờ giống như sẵn ở đây là cái problem này á, là nó hơi different hơn mọi người, nên sẵn có nó, nếu mà giống như những cái parent nào có câu hỏi có thể hỏi nó. Đó, cái đó là một cái vấn đề khác nữa. Hay quá. Vỗ tay cho em một cái nào. Thank you very much. Can you speak Vietnamese? Nói tiếng Việt được không? Okay, you can English. Yeah, you can speak English too. Okay. Thì, So share my story. Yeah, share your story. Yeah. One of the things that we want to hear from you. Okay. Yeah. So why? I knew that I was trans when I was Can you 3 years old. Like, I didn't like wearing dresses, hated it. Like, so I have stage fright. But I had like a majority of all my cousins are males, and we would play like toy cars and wrestle each other. And every time that they would take off their shirts, just run around the house and stuff, I would do that too. It's like it's just natural to me because you know yourself. And so being young and not educated on what being transgender is, or being gay, or just being in the LGBT community is very different. And so I grew up just hiding myself, and just still to this day I've been mad at society because society, because it's like the secret that you have to hide from everyone. And it's like you're not comfortable in your own self, and you feel like
no one will understand. And you feel ashamed because you know that, like, I grew up knowing that, you know, there's just, to me, like, I grew up knowing that there's only male and female, and so, you know, I knew at a very young age that I was attracted to females. And I knew that if I said something about that, people would, you know, say something or, you know, make fun of me. And it affected me very much because, you know, you want to fit in at lunch tables in class, and you want to make friends, and it's just, it makes it really hard because you can't even think like your own thoughts and stuff because you think you're insane because everybody else is like considered normal. And you don't know if you're normal or not because what normal is in society is, you know, guys like girls and girls like guys. And, you know, there was no in between when I was younger. Like 16 years ago. Things were different back then, so growing up, I'm angry at society. Thank you, Eddie. So in many of you, nếu mà mình nghĩ là ở trong cái người Việt Nam mình nó không có cái vấn đề này thì mình sai, là vì ông vua khẳng định của mình là gay. Bởi vậy có những cái vấn đề câu hỏi là đặt là có thể là ông Bảo Đại không phải là con của ông nữa, tại vì ông không có thích cung nữ nào, ông không có đụng tới bà nào hết, nhiều vợ ông không đụng tới ai hết, ông không có thích. Thành ra bởi vậy mình cứ bảo là không có, nhưng mà tại vì hồi trước bây giờ là che giấu rất là kỹ, chứ làm gì mà không có. Thực ra mình có một cái kinh nghiệm này, mình có 2 người ở Hàn và cũng về gọi là song tính đó. Okay. Thì bây giờ mình nghe những cái lời nói như thế này thì mình thấy rõ ràng á, là các cháu khi mà sinh ra thì thực ra là khi mà cái chromosome của mình á, nó lựa, và khi mà mới sinh ra nó lựa chỉ cái trai gái hay trai, nên tất cả trong người chúng ta đều là trái hoặc là gái hoặc là trai. Anybody, let me speak, anybody could be a boy or a girl, okay? And everybody could be in between. But I have a real problem with those hands, okay, who are my close relatives. That they both Catholics, and the religion doctrine say that it's bad, okay, it's a sickness, right, and that's caused them to be ashamed, okay, of their kids, okay. So one of the things that we all could do is to basically embrace and accept, okay, and encourage, like Eddie. We all have to do that. We all have to tell other people to dispel that notion, so that mom and dad don't feel ashamed anymore, and then the kids don't feel ashamed anymore. I really feel that's our responsibility. Like even my wife, it's a joke. My wife basically was worried that my son is gay, right? You know, when he was young, but then she could not want. She really wanted him to see me like girls. To show that, and then I didn't want him to have a girlfriend, to study. So orthodoxy there. So I really think that we all should embrace and accept great kids like Eddie here, and I think everybody's society, because it's really unfair for him, really unfair for him, and he and all those people, and has the son as well too. Now he becomes son, right? Yeah. Em thấy có một cái điều này đó, là em học từ con đó, nó nói cho em biết như thế này. Cái chữ transgender đó, thật ra đối với con đó, là chỉ một cách gọi để cho mẹ nói chuyện về con, về những người xung quanh, mẹ dùng cái chữ đó. Chứ thật ra con đã là, trong cái đầu con nó đã là con trai. Thì khi mà con chuyển qua con gái á, từ con gái mà con chuyển con trai, nó là cái để làm cho nó
phù hợp với cái nhìn của cái người đối diện con thôi. Tức là conformity. Tức là nó chỉ làm cho cái người đối diện mình dễ chịu cho mình thôi. Nó cảm thấy là nó comfortable. Chứ nó cho nên con Nó chưa có con comfortable. của em là nó không có làm gì hết. Nó chỉ ăn mặc như thế cho nó dễ chịu cho cái người nhìn. Và từ trong cái chỗ này nó biết nó đã là con trai rồi. Đúng rồi. Cho nên nó bảo cái chữ transgender là chỉ để cho mẹ hoặc những người khác nói về con từ cái chuyển của cái hình Đúng rồi. bên ngoài con thôi. Còn từ trong đây con đã là con trai. Mình chúc mừng chị. I congratulate you for your son to basically define his own identity and ethic. I really believe that anybody else look at you and you feel shame, it's not really your fault. It's everybody else's fault. The whole society has a bad teaching, right? So make sure you understand that and you feel bad for them. Make sense to you? You feel bad and you want to educate them. But how do you want how are you going to educate them? By having the confidence to accept who you are. If you don't accept who you are, or if you don't feel, okay, that people accept you, that's their own problem, right? So you just did something really courageous, okay? And I think that you continue to do that, okay? Join LGBT community, okay? Joey, you just came. Do you want to say something? Hello, my name is Joey. I actually got invited by Dr. Kunkiel. I'm sorry I'm late because I just got off from work, so I ran over here. I have a privilege just to talk to Dr. Kunkiel a few years back regarding LGBT child and how we're growing up, facing discriminations against our own race, like Vietnamese. I'm Chinese and Vietnamese, so it's very, very, very hard. Even until now, my parents actually totally accepted me, but it's still a challenge sometimes because they still, probably in the back of their head, they still have like, oh, she's a daughter, so you'll get married someday. Well, I got married, but just to a woman, not to a man. Yeah, so I got married. So, I don't know really what to say. I think he's really covering a lot of topics we talked about, and I have these wonderful moms here. I haven't been working with B-Rock for quite over 2 years now, but we still communicate. But today we wasn't communicating. I just thought, oh, okay. But these are wonderful mamas. If you guys have any questions, they're really, really strong support groups. We have a few people from our previous group that have the support from them and able to go through a lot of things in their life, including they talking to the parents and we, as younger people, talking to the child, make sure they're okay. Especially here, he did a really good job in the organizations. He's still running it. Right here. He's really, really busy, but he's still running it. Do you guys have any questions? You know, I appreciate you guys being here. I personally affected by my relatives. I have to tell you that, right? And the families that are affected by that trying to suppress, okay, the identity of the kids. They're not a happy family. They're not, right? So I really feel that your mission is really important. Okay, there's a lot of LGBT kids in the Vietnamese community that they're not even out of the class yet. So somehow, for something, you do want to figure out a way to evangelize that. And I think I really suggest you to begin with the church. Beginning with the Catholic Church, beginning with those, what I call spiritual institution, you know, so that you can get some more progressive mind to spread your message out, so that the parents are not being afraid and not suppressing their kids. That I really feel that's strongly important because my own, I told you, I have 2 close relatives that have 2 different kids like that, and they just really devastated. The kids are really devastated. One of them moved to Europe to stay, to live. He didn't want to live here. So. Can I make a comment on just a lot of the things that were shared? I'd like to just first start with, I get why you're angry. I think it's tough feeling as though you are
up against the world. And everyone has these thoughts and ideas of what you should be like and what you should feel like and what you should think like and what you should say, how you should dress, etc. I think a part of combating that, like what he said, is through education and information, right? Helping them understand you, get you, and your community, right? And it also means going against this idea of heteronormative, right? That there's only a man and a woman and that they should be together. That's inaccurate and that's not true, right? We know that gender identity is fluid, it's dynamic and it's transformative. It's not this or that. It's not binary at all, right? So I think as part of the Vietnamese community, it's tough because a lot of older Vietnamese folks, they think that it's only you're a man or you're a woman and that's it, and that a man and woman need to be together in the end. That's happiness. No, it isn't. Let's look at the research. Happiness encompasses a lot of different things. It encompasses spiritual well-being, fulfillment, sense of purpose, positivity. And you're on a path that is positive and is uplifting and it fulfills you because you feel right with yourself. And you've got social support, you've got family. That's huge, right? Like he was saying earlier, family acceptance. That's huge. They're going to be along with you, combating with you, so you don't have to close them Yes, say something. You need to be confident by yourself. That's the point. That's it. And that may take time, and that's okay. And the more you know about yourself, that's okay. And this process of coming out too, everybody has their own way of getting there. It should never be pushed on anybody, right? You're just there as support. Like, I got you. Same thing with moms. They've got you. Got a lot of moms. Now, there's one more thing that might help you out. It's very hard, but think about it figuratively, right? Just think about a whole bunch of kids who never learn math, for example, right? They don't know and they don't know how to add subtraction, right? So we look at everybody else around you who don't understand what you're going through. They're just a whole bunch of kids. Okay, adults who don't have education. So it's not your fault, right? So if you look at them in that eyes and feel bad for them, okay? I wouldn't say to you the word pity, but feel bad for them. But then you have the whole temple, right? You are a temple for yourself, right? You basically who you are, and the most important person is not really any of them. It's your mom, who accepted you willingly, right? I think you have so much going on for you. So if you look at other people and you feel pressure, that's your fault. I'm sorry, okay? No. It's your fault to feel pressure by other people. So why? Why not, right? So, I would like to say something. I think, is Eddie, is that your name? Yeah. Yeah. Thank you for sharing your story. I think that takes a lot of courage, and I think by you sharing that, and you're educating us, right? And so I really appreciate that. I think I'm not going to give you advice. I'm just hope, right? I hope that you will find some comfort and in knowing that there are people who because we're part of the Vietnamese community, right? Or we're part of the larger community. There are people who may not know you, but will accept you completely, right? There's also those that will not, and that might not change, right? And so I think, and then going back to your question about the Vietnamese community, I think, you know, and I know you're going to broadcast this, so it's important to say, you know, my hope is that if you don't think you know someone who's LGBT, you know, nếu mình nghĩ mình không biết là mình có quen biết một người đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính hay là chuyển giới, I hope you will be able to find someone and just have a conversation with them, right? And get to know them and ask them questions about their life and ask them questions about who they are as a person.
And you'll find that, you know, me, myself, being gay, being đồng tính nam, is just one part of who I am, right? I'm much more. I'm you know, I'm a social worker. I have 8 brothers and sisters. You know, I love to eat watermelon. I don't know. There's a whole bunch of things about me. The sexuality is just one part of who I am. And so, get to know someone who's LGBT. You know, ask them all the questions that you may want to ask, right? And I think through that sort of like getting to know someone, then you have a different perspective of who they are and what LGBT people is about. You know, we're like everyone else, you know. So that would be my hope for the Vietnamese community is you know, because through our work, we got called all kinds of names. We got called that this is a sickness, that your parents didn't educate you well, the parents didn't raise you well, that's why you're this way. But the reality is, they didn't know who we were. And so part of our work for 2-3 years was just telling our stories. You know, Joey shared her story, you know, on multiple Vietnamese stations, you know, telling her story about how she became homeless, right? You know, Mama Ha told her stories and her son and her family's sort of journey. So it was through that storytelling and being true and honest about our story, that's how I believe we were able to change some hearts and minds in the Vietnamese American community. And then the other piece that I forgot to say, Eddie, is that your story really demonstrates your story and Mama Ha's story, and cái câu chuyện của cô về cái sự chấp nhận của cô với Eddie. It's so critical, right? I think when you feel like you said, you're so angry at the world, right? The people who look at you, who treat you differently, who discriminate against you, you know, it's hard not to feel that way, right? And so it's so much more critical when you're experiencing that to have the support of your family, right? That's so critical, and that's the reason why cái sự chấp nhận của gia đình nó rất là quan trọng khi nó bảo vệ những người LGBT, những đứa trẻ LGBT, là nó giúp đỡ những người LGBT, những đứa trẻ LGBT mà không có cái sự chấp nhận, ủng hộ và thương yêu của gia đình á, là họ có ý định tự tử hơn 9% hơn những đứa trẻ mà không phải là LGBT, phải không? Cho nên cái câu chuyện của Eddie nó rất là quan trọng khi nó demonstrate cái rate for suicide, and then also too, you know, cộng đồng LGBT chỉ có 5-10% của cái thế giới, nhưng mà điều tại sao khi mà nghĩ tới cái trong cộng những người mà bị không có nhà cửa, homeless people, right? It's 40%, right? That's a huge number, right? It's disproportionately represented LGBT people in who are homeless, and so, you know, and it goes back to cái sự chấp nhận của gia đình and how important that is to foster the well-being of people, of young people, young children. So I just want to point that out from your story, Eddie. And so please continue sharing your story, because I think that's important. That is the fact that you are here with your mom, right? That is so significant. And you know, I would like to get in touch with you later. Okay? Well, thank you. Hey, can you look up and say the website that we can okay. say the website. So cái website của Hội Cầu Vồng Việt Rainbow Orange County là www.viet.roc.org, and trong cái Facebook là Viet Rainbow Orange County. I have a question before we leave. Please educate me. Tại sao những người mà có vấn đề về giới tính, ví dụ một người phụ nữ mà nghĩ mình là người đàn ông, tại sao không đi cưới một người đàn ông Việt Nam mà có nghĩ là mình là người phụ nữ?
Dạ. Chưa có cái vấn đề đó không? Dạ, cái câu hỏi của chú là nó có hai vấn đề nha. I think giống như bác sĩ Hunt hồi nãy muốn nói đó, là cái sự mà xu hướng tình dục nó khác với là giới tính ha. Xu hướng tình dục là cái vấn đề đó là cái vấn đề mình thương ai. Cho dù Hiếu là sinh ra là nam, phải không? So I was born, I signed at birth male, right? I identify as male. Hiếu suy nghĩ mình là một người nam, right? Nhưng mà điều cái xu hướng tình dục của Hiếu á, khi mà Hiếu thương một người nào đó Hiếu thương một người nam chứ Hiếu không thương người nữ, phải không? So cái xu hướng tình dục nó khác với giới tính, phải không? So cho dù Hiếu là gay, cái giới tính của Hiếu vẫn là nam. Tại vì Hiếu nghĩ nó hợp với lại là cái suy nghĩ của Hiếu, những cái gì Hiếu có ở bên ngoài, phải không? Những cái gì Hiếu có ở bên trong nó hợp với nhau, phải không? Cái đó là cái giới tính của Hiếu. Còn cái xu hướng tình dục là khác. Cái xu hướng tình dục là Hiếu thương ai, phải không? Hiếu thương ai nó khác với lại là cái sự mà giới tính. So cái question của chú là tại sao một người mà cái giới tính của họ, cái suy nghĩ của họ sinh ra là nữ nhưng điều cái giới tính của họ suy nghĩ là nam, tại sao họ không có lấy một người nam, phải không? Thì cái đó những người mà giới tính của họ thay đổi đó, phải không? Đổi giới tính đó, họ cũng có thể là một người lượng tính, họ cũng có thể là một người đồng tính nam, họ có thể là một người đồng tính nữ, hay là họ cũng có thể là một người song tính, phải không? Giống như ví dụ có một người nào đó sinh ra là nữ, phải không? Nhưng mà điều họ suy nghĩ họ là một người nam, trong não của họ, trong cái sự trong cái sự hiểu biết của họ, trong cái sự suy nghĩ của họ, trong cái sự cảm giác của họ, họ là một người họ sinh ra là nam mà họ nghĩ họ là một người nữ, phải không? Họ cũng có thể thương một người nam, phải không? Hay là họ cũng có thể thương một người nữ. Nếu mà họ là đổi giới tính nam, họ thương một người nam là họ là một người đồng tính nam, phải không? Nếu mà họ là một người đồng tính, phải không? Hiểu chưa? Nó rất là khó. Nhưng điều cái suy nghĩ của mình là phải khác nha. Hai cái điều đó là khác nhau. Xu hướng tình dục của mình nó khác với lại là cái giới tính của mình, phải không? Chứ không phải giống nhau. Mình Hiếu nghĩ là trong cái lời lại việc cái từ của Việt Nam nó hơi khó, cho nên khi mình nói chuyện á cứ hay vô qua lại nó như là một chứ không phải là một, nó là hai cái khác nhau, phải không? Nếu như chú biết Hiếu là một người đồng tính nam, chú không có thể nghĩ là Hiếu là một người đổi giới tính. Hiếu không có muốn đổi giới tính, Hiếu chỉ có thương một người nam thôi chứ Hiếu không muốn đổi giới tính. Cái Hiếu sinh ra Hiếu là nam, cái suy nghĩ của Hiếu cũng nam, hai cái nó phù hợp với nhau. Đấy. Đối với em Eddie là khác, phải không? Eddie là cái giới tính của Eddie, Eddie sinh ra cái giới tính của Eddie. Cái bác sĩ cầm Eddie lên, bác sĩ thấy Eddie có một cái gì ở dưới đó, bác sĩ nói, bác sĩ nói Eddie là con gái, vậy thôi, chứ bác sĩ không có nhìn cái gì nữa khác hết đó, phải không? Nhưng mà được khi Eddie lớn lên, Eddie nói khi Eddie 4 tuổi là Eddie biết là cái giới tính của Eddie không phải là nữ, cái giới tính của Eddie là nam, phải không? Eddie, bây giờ Eddie lớn lên, cái tuổi Eddie 17 tuổi rồi, phải không? Eddie bắt đầu biết thương rồi, phải không? Biết yêu rồi, phải không? Thì Eddie có thể yêu một người nam, một người nữ, hay là người nào khác đó. Cho em nói thêm cái này, nó rất là phức tạp. Khi mà em đi vô rồi á thì nó bao la kinh khủng lắm, nó không thể nói là ví dụ như con em nó trở thành một đứa con trai thì trong đầu em cứ nghĩ rằng là nó sẽ thích một đứa con gái. Tất nhiên là đó là cái mindset mình cứ nghĩ nó là con trai thì nó sẽ thích con gái, nhưng mà không phải. Nó giải thích cho em thế này là cái giới tính khẳng định của con là con trai, nhưng mà cái thương của con nằm ở cái chỗ này, nó bảo con thương khác chứ đâu phải bảo con thương theo cái giới tính của con. Cho nên em có thể đến với một cô con gái mà cũng có thể đến với một cậu con trai, và hiện nay em đang chơi quen với một người đàn ông, một người con trai mà em khẳng định giới tính của mình rõ ràng là con trai rồi. Thì như vậy mình suy nghĩ như thế nào thì mình sẽ nghĩ rằng là em là đồng tính. Cũng đó là một cách để mình gọi cho nó dễ. Thành ra khi em được đi học á, thì bác sĩ dạy em rất là rõ ràng, vì khi mình sanh con ra thì
cái vị bác sĩ đó đặt tên cho con mình là trai hay gái, là cái người bác sĩ đó đẻ đâu chứ nhìn thấy cái bộ phận sinh dục là họ cho rằng đó là trai hay gái, thì mình cứ dựa theo đó để mình gọi nó là trai hay gái. Nhưng mà đến khi nó lớn lên, nó khẳng định được nó là như thế nào rồi, thì cái chỗ này của nó nè, cái tình thương của nó đối với cái người đối diện thì nó phát triển theo cái tình thương chứ nó không phát triển theo cái phần dưới của nó nữa. Thật ra trong những người LGBT đó, nó không có confused đâu nha, nó không có phức tạp đâu nữa. Dạ, nhưng mà hai cái concept nó hơi confusing. Nhưng mà điều chứ cái suy nghĩ hai cái nó khác nhau. Mình biết một, mình chưa chắc mình biết cái thứ hai. Thôi. Nó hơi confused rồi chú. Chú không biết hiểu làm sao luôn. Không, thật sự đối với những người mà không, tại vì tụi con ở trong nhóm này là tụi con study rất là nhiều về vấn đề như thế này. Nhiều người cũng đặt những câu hỏi như vậy, cho nên tụi con study nhiều, tụi con có thể explain được. Cho nên, nhưng mà đối với nhưng mà nó không có phải là quá thông dụng với những người khác không phải là trong giới. Thì đối với chú có thể rất là khó hiểu. Nhưng mà khi mà chú đi vào sâu thêm nữa, chú gặp thêm nhiều người, tụi con là có thể là định tính của con là được